Bien amigos, estamos ahora con la última entrevista de estas dos jornadas, el 30 y 31 de octubre en el Congreso Internacional de la Facultad de Administración. Bueno, tengo el honor de estar con Christine Young. Christine, quería preguntarte, ¿por qué las empresas se han descuidado tanto el tema de seguridad? ¿Por qué ocurren estos ciberataques? ¿Cuál sería el motivo de esto? So some businesses, why do some have get attacked and others do not? Well, that's a great question. It's a crime of opportunity, so they don't really care whether you're a hospital or a police department or a school or even just a person, an individual. They exploit whatever opportunities they can to get into your system and to encrypt your data and then to ask you for money to pay for it. So I think for some businesses, there's probably some things that happen. Some businesses maybe have better security measures than others, but beyond that, I think maybe it's just luck too. Maybe people get lucky, they look for openings and they find that small opening and they exploit that. And sometimes you're just unlucky enough to be in the wrong place at the wrong time. Los ataques pueden ocurrir en algunos colegios, también en hospitales, en universidades. El problema principal de que los negocios no pueden cuidarse es porque no tienen demasiada inversión en lo que es en la seguridad para ellos mismos. Así que los ataques que pueden ocurrir es porque mucho depende de ellos que no puedan cuidar bien lo que son sus negocios. Entonces es por eso que deben ellos principalmente guardar todo o invertir un poco en lo que es en seguridad, para que ellos no puedan perder sus negocios. Este tema, inversión, de repente muchas empresas pueden ver eso como algo demasiado caro. O sea, entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso? De repente es un tema de educación también. Absolutely. You should invest in the security of your business. This is your lifeblood. This is so important to your business. Every business is online now. We have digital information, and if you don't protect that information, it will get stolen or corrupted, and it can be sold to other people. And without your information, your data, then your business will fail to function. So yes, you should invest in the security. And I would say now more than ever, it is more important than ever before because your infrastructure is more important than it ever has been. Ellos deberían invertir en la seguridad para cada una de esas empresas. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología está cambiando, entonces ellos sí deberían invertir demasiado en su seguridad para sus propios negocios. Entonces también ellos deberían lo que es proteger de paso sus propios negocios y de paso la información que tienen, porque eso es muy importante. Y en ese caso, ¿cuál es el papel del gobierno, del gobierno central? ¿Cómo puede trabajar el gobierno central para estos temas, ¿no? Para el tema de precaución? So we rely on our government to act somewhat in a form of protection for us, but they can't protect us from everything. What I think is most important in this case would be for our government, particularly our, for example, in my country, the FBI and our police organizations, to go after these attackers and to try to prosecute them if they can find them. The biggest problem we have, and we are a global economy, the biggest problem we have is that most of these attacks are not started in our country. They come from outside the country, so we cannot find those people and go after them, which is unfortunate. But I would hope that together we would come together as many countries and we would say together that we should prosecute the people who do these crimes. El gobierno debería actuar también para proteger estos negocios y ellos también deberían crear unas pequeñas redes donde las empresas sienten que el gobierno está actuando. Entonces, para que así al momento de que ellos puedan obtener información de afuera o alguien pueda tener información de afuera, ellos se sientan protegidos para el momento de querer hacer un negocio en diferentes países. Sobre ese punto, quería yo preguntarte,
si hay alguna región donde está más desarrollado este tema de la ciberseguridad, ¿no? ¿Hay algún país, digamos, que tiene avances en materia incluso de legislación, ¿no? De penas? Well, it's difficult because, again, many of these attacks come from other countries, so we can't prosecute those people. But I think it might be important for us to, yes, perhaps publish some articles or to continue to educate people, to tell them, especially young people, that this is not the right thing to do, that they should choose a better way to use their skills so that they can earn money. This is a very bad thing to do. It is similar to robbing a bank, for example, and we need to teach them that that is not the appropriate thing to do. Existe que ellos deben de cuidar exactamente sus propios negocios. También personas comunes como nosotros también deben lo que es proteger hasta lo que es en cuanto a su propia salud, porque puede afectar a lo que son los hospitales, entonces también estaríamos afectando nosotros. Entonces ellos deben que exista en un país exactamente una seguridad, puede existir, pero no es algo tan conocido, sino que existe, pero a través de pequeñas redes, de pequeñas empresas, pequeños negocios. Definitivamente este tema de la ciberseguridad es un tema de educación, parte por nosotros mismos, definitivamente, ¿no? So it is important for all of us to keep all of our information secure. It starts with us. We have to have secure passwords, just like every level of the organization, and that includes the lowest person all the way to the top, need to be secure with their information. They need to make sure they have, again, secure passwords and to be safe with their own data and their own information, as well as with the company's data and the company's information. Nosotros debemos proteger primero nuestra información, para nosotros así transmitir que estamos protegiendo a la compañía que nosotros estamos trabajando, como siendo forma parte de ellos.